ሰላም ሰላም ይህ ናይል ግሎባል አካዳሚ ነው። ውድ ተማሪዎቻችን እንደምናላችሁ ሰላም ብለናልኝ። ባለፈው በለሰንቱ የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ምን እንደሆነ እየተወያየን ነበረ። we have also discussed about the Lockean and Hobbesian views ወይም ደግሞ idealist and realist views ሚሎችን እያየን ነበረ። በአጠቃላይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ምን ማለት እንደሆነ ስለምን እንደሚያጠና እየተወያየን ነበር ማለት ነው። ሶ በለሰንቱ ቪዲዮ 2 ብላችሁ ትወስዳላችሁ። ይሄ ሁሉ የሚደረገው ያው ቻፕተር 1 ላይ ነው፣ ይሄንን ግምት ውስጥ በማስገባት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ የኢንተርናሽናል ሪሌሽን ኢቮሉሽን እንዴት ነበረ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይሄ ባለፈው ስንወያይበት የቆየ ነው። ሎኪያን ሆቢሲያን ቪውስ ኦር ሪያሊስት ኤንድ አይዲያሊስት ቪው ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚሉት ናቸው ማለት ነው። ሶ ሌትስ ጌት ስታርትድ with evolution of international relation. How exactly international evolution evolved historically? International relation እንዴት ነው ዴቨሎፕ እያደረገ የመጣው? ዴቨሎፕመንቱ historical developments of international relation ምን ይመስላል በአጠቃላይ የሚለውን ለማየት ነው። So let's basically when we speak about the evolution of international relation, we usually mention or state the issues of the Westphalian Treaty የሚባለው ሁሌም እናነሳለንና so today we are going to talk about this Westphalian Treaty, the Vienna Congress, and some stages or developments in international relations. Basically, this World War, First and Second World War, the Cold War, even the post-Cold War period. This has also developed the international relation in general. በሀገራት መካከል የሚደረጉትን ግንኙነት፣ ህብረት፣ ኮምፒቲሽን፣ እነዚህ ኮምፒቲሽን ኤንድ ኮኦፕሬሽን የሚባሉትን በዋናነት ጎራ እየፈጠሩ የሚያደርጉትን ሂደት ምናምን it's part and parcel because of this international relation, especially after the coming of these sovereign states ወይም ደግሞ ሶቨሬን ሉዓላዊ ሀገሮች ከመምጣታቸው በኋላ ያደገ የመጣ ነው ማለት ነው። So though international relation was evolved throughout the history of humankind, it was developed and became major concern of international relation or international politics, especially in the post-Westphalian Treaty in 1648 ማለት ነው ከ1648 የዌስትፋሊያን ትሪቲ በኋላ በጣም እያደገ የመጣበት ሂደት አለ ማለት ነው። በዚህ ፔሪድ there was actually in Europe there was actually two institutions, the Catholic Church and the Empire. In the early period or in the ancient period, basically it's not actually ancient, in the medieval period. In the medieval period, there was no as such secularistic governments. Okay, there was a fusion between governments or state on the one hand and church on the other hand. Okay, ሃይማኖትና ስቴት ወይ መንግስታት fused የተደረጉበት ስርዓት ነበር ማለት ነው። So speaking of which, we are going to mention the issue of Roman Empire, the Holy Roman Empire. The Roman Empire was established in the 10th century in Europe. Before the emergence of the Westphalian Treaty, the Holy Roman Empire or the Roman Empire was a structure, or is really a loosely structured federation of many separate political entities. Okay, despite it was a loosely structured or federation of the Holy Roman, in Europe, it was the supreme mechanism of or supreme unit that constitutes the separate states or political entities within it. በዛ በሮማን ኢምፓየር or Holy Roman Empire በውስጡ እሱ በበላይነት ሆኖ የተለያዩ ሀገሮች ወይም ደግሞ they are not independent states actually, despite they claim as they are independent, but በዛ ማዕቀፍ ውስጥ ይኖሩ የነበሩና እሱ በበላይነት ያስተዳድር የነበረ ኢምፓየር ነው ማለት ነው። the Roman Empire is actually highly expanded empire ነው። if you remember about this, its eastern portion is basically known as the Byzantine Empire በመባል ይጠራል። So it was highly expanded basically in Europe. Okay, so however, new states opposed this empire. Okay, later there was the question of sovereignty, independence የመሆን ነፃ የመሆን ከሱ ገለልተኛ የመሆን ከኢምፓየሩ የመነጠል ራስን በራስ የማስተዳደር ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች ሲመጡ for instance such questions were developed and observed in Italy, France, Germany, and England, and these states came to make themselves independent and self-governing, independent from
the church or the empire ማለት ከዛ empire እየወጡ ራሳቸውን የማስተዳደር but this was not something a peaceful transition okay a peaceful transition ወይም ሰላማዊ ሂደት ግን አልነበረውም ማለት ነው ለዛም ነው ዌስትፋሊያ ትሪቲ ያስፈልገው because there was a war because of this such different or incompatible interests between the church or the empire on the one hand and the status okay this status within it በዛ ውስጥ በነበሩ ሀገራት መካከልና በኤምፓየሩ ያሉ grievances and ቅሬታዎች ነበሩ ማለት ነው ሀገራት ተነጥለው ራሳቸውን የማስተዳደር የሚሉ ማለት ነው so as you can read here for instance religious dogma was not the issue in this case ማለት ነው instead the war was concerned with which state should or is going to dominate over Europe የሚለው ያ ጥያቄ ውስጥ ገብቶ ነበር ማለት ነው in this case you can understand that there is a concern of this royalism የትኛው የአውሮፓ ሀገር ዶሚናንት ሆናለች ወይም ሄጅመንት ሆናለች የሚለው ጥያቄ ውስጥ ነበር ማለት ነው ይሄ basically በሊበራሊዝም አለ more of economic or peaceful mechanisms በመጠቀም ማድረግ ነገር አለ in terms of theory or በፕሪንሲፕል ደረጃ ማለት ነው በሪያሊስቲክ ፐርስፔክቲቭ ግን ይሄ ዋና መገለጫ ነው ማለት ነው የኮምፒቲሽን ምናምን የሚሉት ማለት ስለዚህ በአውሮፓም እንደዚህ አይነት respect of religion of course ከሃይማኖት ወይም ሴኩላሪስቲክ ስቴት የመስረት ሂደትም ስለነበረባቸው ያኛውም ተጽዕኖ አሳድሯል ማለት ነው so the war has led the signing of Westphalian Treaty the war is basically በሁለቱ ካምፕ የተካሄደ ነው ማለት ነው it was fought between the Holy Roman Empire the rulers of Spain Austria on the Catholic side በካቶሊክ ሳይድ ሆነው እነዚህ ሀገሮች እና በወዲያኛው ደግሞ ወይም በሌላኛው ጎን ደግሞ the Protestant states of የሚባሉት ስዊድን ዴንማርክ የሚባሉ ሀገራት የተሳተፉበት ጦርነት ነው but in this case we do have one exception French was part and parts of course it was a Catholic state but it was an anti-Spain and Austria ሃይማኖታዊ ጦርነት ይዘት ቢኖረውም ከዛ ባሻገር for instance the case of French ወይም ፈረንሳይ because of its anti-Spain and Austria motive it was on the sides of the Protestant states like Sweden and Denmark so there was a war ማለት ነው so this war has led to the coming of the Westphalian Treaty this treaty is known as the period for the end of 30 years of war between the Holy Roman Empire and the Protestant states basically የ30 ዓመት የቆየ ጦርነትን እንዲያበቃ so this treaty held on cities of the Westphalian basically Munster and Osnabrück የሚባሉ ከተሞች ነው so generally this treaty is known as Westphalian በመባል ይታወቃል ማለት ነው okay so the conclusion of this treaty has given states more power in the international relation independent or free from the empire ማለት ነው አሁን ከኢምፓየሩ ነፃ ሆነው ዓለም አቀፍ ግንኙነቶችን እንዲያደርጉ እድል የሰጣቸው ነው ማለት ነው so it led the coming of these states as an major actor in international relation በዓለም አቀፍ ሂደቶች ፖለቲካ ውስጥ ብቸኛ ተዋናይ ወይም ደግሞ ገለልተኛ ኢንዲፔንደንት የሆኑ አክተርስ ሆነው እንዲመጡ በሌሎች ወይም ደግሞ በኢምፓየሩ ተጽዕኖ በፖፕስ በኢምፓየሩ ተጽዕኖ ነፃ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ማለት ነው okay so international politics was a matter of relations between states no other politics either empire or church or something የሚባል ነገር እንዲቀር ተደርጓል ማለት ነው the state becomes more major actors okay that's why this treaty became known as a turning point for the development of modern international relation okay basically by nation states ማለት ነው ለዘመናዊ የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምጣት መወለድ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል የሚባለው ይሄ ነው ማለት so states also started exchanging embassies ambassadors diplomats to conduct international relation and foreign policy የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለማስፈጸምና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ለማድረግ ሀገራት ኤምባሲዎችን መለዋወጥ አምባሳደሮችን መለዋወጥ እና አፖይንት ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው okay the Congress of Vienna also had a great contribution for the development of IR in European states this Congress is obviously there was expansion of the Napoleon Bonaparte he was a prominent figure and political as well as military leader in France France so his expansion has controlled some of the areas in Italy England Germany የተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮችን በቁጥጥር ስር አድርጎ ነበርና there was an agreement between or among the European states to contain his expansion የሱን የመስፋፋት የሌሎች የአውሮፓ ሀገሮችን ቁጥጥር የማድረጉን ኮንቴይን ለማድረግ there was an agreement between the European states the Congress of Vienna ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so the Congress helped to create a balance among the European powers and to maintain peace balance
ወይም ደግሞ ሰላም ለመፍጠር በአውሮፓ ሀገሮች መካከል especially after the war, after the Napoleon Bonaparte's war, there was an agreement. This is known as Vienna Congress ተብሎ ይጠራል ማለት ነው. It was held between this periods, okay, in the early 9th century ማለት ነው. So the Congress was held with the objective of restoring all the boundaries of the European states. All the boundaries. Look, as I said earlier, ቅድም እንዳልኩት የአውሮፓ ሀገራት የሀገሮች ድንበር በተወሰነ መልኩ በናፖሊዮን ቦናፓርት ወይም ደግሞ በፈረንሳይ ጦር መሪና ንጉስ ቁጥጥር ስር ስለነበሩ ይሄ አግሪመንት ያስፈልገው ምንድነው ወደ ነበሩበት ድንበራቸው ወደ ነበሩበት ቦታ ሪስቶር ለማድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ so in addition, after the nationalist revolutions were held in Europe in the 9th century, nation states emerged as a major international actors. ባለፈው ናሽናሊዝምን አንድ ሀገራት እንዲፈጠሩ እድል የሚፈጠር ነው ብለን ነበርና ከአንድ የማህበረሰብ ጥያቄ አንስቶ ሀገር እስከ መስረት የሚያደርስ ኃይል ነው ብለን ነበርና በሱ በተፈጠሩ ኔሽን ስቴቶችም ኢንዲፔንደንት አክተርስ እየሆኑ ሲመጡ ለኢንተርናሽናል ሪሌሽን የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። So what does it look like international relation in the modern or the contemporary world? Especially at the end of the 18th century, new ways of manufacturing goods were invented in Europe. Basically, after the Industrial Revolution, Western states were in need of new market and labor forces. የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን አንዱ ያመጣው የገበያ ፍለጋ የሰራተኛ ፍለጋ ስለነበረ after the establishment of the sovereign states ማለት ነው okay especially at the beginning of the 9th century and end of 18th century ይሄ አይነት መስዋዕት ስለነበር there was a need of this expansion especially with the object of colonization ማለት ነው colonization ወይም ደግሞ ሀገራትን ቀኝ በመግዛት ማለት ነው it at the same time has expanded international relation okay ወይም ደግሞ የዓለም አቀፍ ግንኙነታቸውን እንዲስፋፋ ያደረገው ሄዷል ማለት ነው especially after the Berlin conference the scramble of Africa ወይም ደግሞ የአፍሪካን የመቀራመት ወይም ደግሞ ሪሶርስ ያላቸው ሀገሮች የመቀራመት የሚባለው ኦብጀክቲቭ ከመጣ በኋላ the European states joined the scramble for colonies basically or mainly Africa ማለት ነው in this case look the participants in Berlin Congress are states okay sovereign states ናቸው there is no any other actor beyond or above status እነሱ ናቸው ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወይም ግንኙነት ለሆነ ኦብጀክቲቭ የሆነ ለምሳሌ ቅኝ ግዛት ለመግዛት ወይም ደግሞ ሪሶርሶችን ከአፍሪካ ለመውሰድ ሀገራት ይገናኙና ይስማሙ ይደራደሩ ነበር like the case in Berlin conference ማለት ነው okay ያው were an exception state in terms of this colonization ግን ምንድነው በሀገራት መካከል የሚደረግ ግንኙነት ከዌስትፋሊያ ትሪቲ ጀምሮ እያደገ የመጣበትን ለማሳየት ያህል ነው ማለት ነው okay so states power was measured based on the colonization during this period the more states have more colonies the more they become powerful the more they dominate the market the more they control the international politics የዓለም አቀፍ ፖለቲካ የመዘወር አቅም ይኖራቸው ብዙ colonies for instance you can take the case of the Great Britain for instance is one of the major actor in the history of international relation because it colonized many states across the world including India including USA okay okay so በዚህ ሼፕ መሰረት ሌሎች ሀገራትን ወይም ቅኝ የሚገዛቸውን ሀገሮች በእነሱ way of organizing ወይም ደግሞ በእነሱ የሀገር አወቃቀር ያስተዳደር መሰረት እንዲዋቀሩ አድርገዋቸዋል ማለት ነው but later colonized states ደግሞ independent የሆኑ ሲመጡ ነፃ የሆኑ ሲመጡ ከቅኝ ግዛት they become an independent actor in international relation ማለት ለምሳሌ የአፍሪካ ሀገሮችን ከቅኝ ግዛት ነፃ እየወጡ ሲመጡ they become an independent actor ባለም አቀፍ ግንኙነት ላይ ብቸኛ ተዋናይ የሆኑ ይመጣሉ ማለት ነው they become free from their colonizers okay okay ያው the independent movement የኢትዮጵያን ሚና የማይካድ ሀቅ ነው እዚህ ላይ ግን ማንሳት አስፈላጊ ላይሆን ይችላል ማለት ነው okay so after the decolonization in African or other states the new states emerged as an actor okay we now live in a world where it is impossible to isolate our experience and transactions from the international community አሁን ያለን ልምዶች ምን ግንኙነታችን ነጥለን መኖር የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው because we are interacted or interconnected by intellectually social cultural so today there exists a very tight international relation among various actors across the globe we are living in more interactively for instance the case of this በስፖርት በትሉት በሙዚቃ በፊልም እነዚህ የባላንዶር ሽልማት እና ምትሏቸው በሙሉ it's because of our interaction ነው ማለት ነው okay